Hello everyone, we are from Group 3 of B Class Foundation of Functional Grammar. Today we will presenting about team and dream, and our group consists of 5 members. There are 1. Sylvia Arini Permatasari, 2. Lutpiani, 3. Hilda Srikartika, 4. Oktaviani Nursofi, 5. Anissa Nurul Azmi. So let's go to the topic. First, I would like to tell you some of our material. The first is about the definition of team and dream. The second is about types of team. The third is about clause as the team in a clause complex. The fourth is about thematic equitives, and the fifth is about predicated teams. The sixth is about theme and mood, and the last is about theme and text. So let's go to the material. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sylvia Arini Parmatasari. My students numbers is 192122039. I would like to presenting about the definitions of theme and dream. Theme can be identified as that or those elements which comes first in the clause. This represents the point of departure of this message from the previous one. The second is about rhyme. According to Brown and Yule, rhyme is everything else that follows in the sentence which consists of what the speaker states about or in regard to the starting point in the utterance. So this is the example of theme and rhyme. Let's see to number 2 and number 1. We can see that there are red side and also the green side. There also has their own meaning. The red side is a theme and the green side is a rhyme. Let's read the example. Right, what we need to do today. If we don't use green side, it will be confused for people. And also, let's see the green side. Is revise for our test. It also make people confused. What is that mean? Jadi antara team and dream itu saling membutuhkan. Klausa-klausa ini tuh digunakan untuk memperjelas suatu kalimat nantinya gitu. Kalau misalnya udah jelas berarti bakal jadi suatu kalimat. Jadi misalnya ketika kita cuman gunain timnya doang, kita cuman tahu bahwa tim itu memang inti dari apa yang si pembicara akan beritahukan atau apa yang pembicara akan bicarakan gitu kan. Tapi kita tidak tahu penjabarannya dari inti tersebut. Jadi seperti ini kan misalnya contohnya. Right, what we need to do today. Jadi dia cuma ngasih tahu oke, yang hari ini akan kita lakukan apa gitu kan, gak dikasih tahu. Nah, maka dari itu dibutuhkan juga rhyme sebagai penjelas dari frase yang pertama gitu, yaitu is revised for our test. Jadi kalau si theme and rhyme itu udah nyatu, berarti bisa jadi sebuah kalimat yang padu gitu, yang jelas dan dapat dimengerti sama si pendengarnya. Terus juga yang nomor 2, ini juga sama, ada red side dan juga green side. Let's read the red side. Well, on the other hand, baiklah, dengan kata lain, gak ada terusannya, misalnya cuman using red side, berarti artinya cuman baiklah dengan kata lain, terus si pendengarnya bingung kan, maksudnya kenapa dengan kata lainnya tuh kenapa gitu. Jadi maksudnya gimana, pasti bakal bingung. Maka dari itu diperlukan yang namanya rhyme atau penjelasan gitu kan. Jadi di sini green side-nya atau rhyme-nya itu we could wait. Kita sebaiknya menunggu gitu kan. Kita harus menunggu gitu. Jadi kalau misalnya theme and rhyme ini digabung kan berarti bisa menjadi sebuah kalimat.
dan juga kalimat yang jelas, bukan kalimat yang rancu gitu. Jadi well, on the other hand, we could wait gitu kan, jadinya jelas, pendengar juga pasti bakalan ngerti maksud kamu ngomong tuh apa gitu. My name is Hilda Sikartika. My student's number is 1921222061. In here, I would like to explain about the type of theme. The theme can be divided into a number of categories: editional, textual, and interpersonal. Number 1 is editional. Editional or topical theme, that is the topic of the clause. Maksudnya, editional merupakan topik dari clause itu sendiri. Topical themes may also be nominal group complexes, adverbial group, and propositional phrases or embedded clauses. Based on editional type, theme can be identified as marked and unmarked one. In the unmarked case, the topical theme is also the subject. Di unmarked ada 3, yaitu nominal group as theme, nominal group complex as theme, and embedded clause. Nominal group as theme, for example, Jack as theme, karena Jack di sini merupakan topik utama dari klausa itu sendiri. Sedangkan Went Up the Hill itu sebagai rhyme karena mengembangkan dari topik utama tadi, yaitu Jack. Terus ada nominal group complex as theme. For example, Jack and Jill as theme, Went Up the Hill as rhyme. Yang ketiga ada embedded clause. Embedded clause adalah sebuah klausa yang dimasukkan atau ditempelkan ke dalam klausa yang lain. Untuk embedded clause bisa ditandai dengan tanda kurung. Seperti di sini, what Jack and Jill did as theme and was go up the hill as rhyme. A topical theme which is not the subject is called a marked topical theme. Marked topical theme ada 3, yaitu adverbial as theme, for example, down as theme, Jack fell as rhyme. Prepositional phrase as theme, up the hill as theme, Jack and Jill went as rhyme. And the last is complement as theme, for example, his crown as theme and he broke as rhyme. Number 2 is textual theme. Textual theme relate the clause to its context atau menghubungkan dengan konteksnya. Textual theme include continuative and or conjunctive adjunct and conjunction. Textual themes show the logical or temporal relationship between what has just been said and what is being said in the current clause. Yang pertama ada continuatives. Continuatives are a small set of items which, if there, are always at the beginning of the clause and signal that a move is beginning. Jadi, untuk continuative ini biasanya selalu berada di awal clause. Seperti kata-kata well, right, okay, now, anyway, and of course. For example, right, what we need to do today is revise for our test. Right di sini sebagai continuative yang berada di awal clause atau untuk menunjukkan pembicaraan akan segera dimulai. What we need to do today is as topical and is revised for our test as rhyme. Yang kedua ada conjunctive adjunct. I'm more free to move in a clause. Nah, yang ini berbeda dari yang sebelumnya, continuative. Kalau yang sebelumnya, continuative itu biasanya berada di awal. Nah, untuk yang conjunctive adjunct itu biasanya bisa berpindah-pindah. Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir. Conjunctive relate the clause to preceding text by providing a logical link between the message. For example, moreover, furthermore, on the other hand, etc. For example, well,
on the other hand, we could wait. Well, di sini yang pertama itu sebagai continuative, on the other hand, yang berada di tengah sebagai conjunctive, we sebagai topical, we di sini sebagai topik dari clause ini, could wait sebagai rem. Dan yang terakhir, yang ketiga ada conjunction, are more restricted to being at the beginning and carry the logico-semantic relation between clauses. Example, and, or, nor, neither, when, while, before, it, because, etc. For example, well, on the other hand, if we wait until Tuesday. Well, di sini sebagai continuative, on the other hand sebagai conjunctive, if sebagai structural or conjunction, we sebagai topical, wait until Thursday sebagai rem. Number 3 is about interpersonal theme. Interpersonal elements occurring before the topical theme are also thematic. They may be modal adjunct, vocatives, finite, WH elements. First is modal adjunct, atau modal adjunct bisa juga disebut mengungkapkan penilaian pembicara atau sikap terhadap isi pesan itu sendiri. For example, perhaps di sini sebagai modal, we as topical can wait until next week as rem. Second is vocatives. A name or nickname used to address someone are only thematic if they occur before the topical themes, a finite verb, or a modal adjunct. For example, dearly beloved, my dear honey, etc. For example, Mary, we decide to wait until next week. Mary di sini nama orang yaitu sebagai vocatives, we sebagai topical, decided to wait until next week sebagai rem. But in the clause below, the person's names is not used as a vocatives. Therefore, it is topical and not interpersonal. For example, Mary decided to wait until next week. Nah, Mary di sini bukan sebagai vocatives meskipun ini nama orang. Mary di sini sebagai topical theme, yaitu merupakan topik utama dari clause ini, klausa yang ini. Third is finite, a small set of finite auxiliary verbs containing primary tense or modality. For example, Mary as vocatives, didn't as finite, we as topical, decided to wait until next week as rem. The last is WH elements. Who, where, how many hours, and how long, why. Who as theme, won a glass of white wine as rem. Where as theme, did you get that from as rem, etc. This material is about clause as theme in a clause complex. In a hypothetical clause complex, if the dependent clause comes first, then the dependent clause is treated as the theme for the whole clause complex. If the dependent clause comes first, itu sebagai dependent clause yang berada di awal, maka itu sebagai theme. And then it is the theme for the whole clause complex, itu sebagai rem. Okay, for the next material will be delivered by my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Nurul Azmi. My student's number is 192122071. Alright, the next material is thematic equatives. A thematic equative is an identifying clause which has a thematic nominalization in it. Its function is to express the theme and rem structure in such a way as to allow for the theme to consist of any subset of the elements of the clause. Nah, persamaan tematik ini tuh adalah klausa pengidentifikasi yang memiliki nominalisasi tematik di dalamnya. Fungsinya itu
untuk mengekspresikan struktur tema rema sedemikian rupa sehingga tema dapat terdiri dari subset elemen apapun dari klausanya. In a thematic equative, all the elements of the clause are organized into two constituents. These two are then linked by a relationship identity, a kind of equal sign expressed by some form of the verb be. Nah, dalam persamaan tematik ini, semua elemen klausanya diatur menjadi dua konstituen. Nah, keduanya itu kemudian dihubungkan oleh hubungan identitas semacam tanda yang sama, diekspresikan oleh beberapa bentuk kata kerja. Nah, ada contohnya nih. Contohnya itu kayak yang ada di slide. Seperti, what the thing the Duke gave to my aunt was the teapot. What the thing the Duke gave to my aunt itu tuh sebagai theme. Sedangkan yang was the teapot itu sebagai rhyme. Terus juga ada contoh yang lainnya nih, kayak the one who gave my aunt that teapot was the Duke. Nah, the one who gave my aunt that teapot itu sebagai theme, sedangkan yang was the Duke itu sebagai rhyme. This occur in certain identifying clauses where the theme and rhyme are equated with each other. For example, what we want to do was wait until next week. Yang what we want to do itu tuh sebagai theme, sedangkan yang was wait until next week itu sebagai rhyme-nya. Meanwhile, the examples give some further example that help to bring out the difference between a thematic equatives and a clause with ordinary theme and rhyme structure. Sementara itu, contoh tersebut memberikan contoh lebih lanjut yang membantu untuk menonjolkan perbedaan antara persamaan tematik dan klausa dengan struktur tema rima yang biasa. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide, itu A-nya itu ada thematic equatives, yang keduanya ada non-equative equivalence, assuming subject as theme. Nah, di thematic equative itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada nominalization as theme, yang kedua adalah nominalization as rhyme. Nah, di yang pertama, nominalization as theme, itu ada contohnya, kayak yang what no one seemed to notice was the writing on the wall. What no one seemed to notice itu sebagai theme, sedangkan was the writing on the wall, the writing on the wall itu sebagai rhyme. Terus yang contoh nominalization as rhyme itu ada the walrus is the one I like best. The walrus itu sebagai theme, is the one I like the best. The one I like the best itu sebagai rhyme. Nah, di yang B-nya itu kan tadi ada non-equative equivalence assuming subject as theme. Nah, contohnya itu ada no one seemed to notice the writing on the wall. Nah, no one-nya itu sebagai theme, sedangkan seem to notice the writing on the wall itu sebagai rhyme. Contohnya lainnya itu ada I like the walrus best. I-nya sebagai theme, like the walrus best itu sebagai rhyme. Okay, that's all from me. The next material will be presented by my friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Octaviani Nursofi and my NPM number is 192122069. And I will explain about the next material, which is predicated theme. The predicated theme allows the speaker or listener to state something in a categorical way, generally in contrast with something already said. Also, this structure is also appropriately used to emphasize information that is considered essential in a text because it is important for the textual organization of the discourse. And the predicated theme structure is
frequently associated with an explicit formulation of contrast. It was or it was not. And these are taken from it plus B plus blah blah blah. For example, it was the lecturers who made the decision, or it was suggested that they wait. So the theme here is it was the lecturers and it was suggested. Okay, it may be helpful here to give full thematic analysis. So let's see the example here. So the example is it was his teacher who persuaded him to continue. So the person A saw the local thematic structure. Here both themes are unmarked, which means it and who are both subjects. And the person B shows the thematic structure of the whole clause as predicated theme, and note that here the subject is only it. And that's all from me. Thank you for the attention, and I hope you understand about the explanation. The next material will be delivered by my friend Sylvia. Hello everyone, my name is Sylvia Arini Permatasari. My student's numbers is 1921222039, and this is the sixth material. The sixth material is about theme and mood. Mood is the element which is typically chosen as theme in an English clause depends on the choice of mood, declarative, interrogative, or imperative. So this is the example of theme and mood. Let's see to the first example. This is the example of theme and mood in declarative sentence. The cat is seated on the chair. Kucing sedang duduk di kursi. The cat itu sebagai theme. Kenapa? Karena di sini si penulis itu memiliki inti dari kalimat yang akan dia buat itu menceritakan sebuah kucing gitu. Jadi inti dari kalimatnya ini bakal nyeritain kucing. Nah, terus jadilah dia sebagai theme atau fokus utama dari suatu kalimat. Lalu mood. Kenapa bisa dikatakan mood? Karena di dalam kalimat ini terdapat subjek dan finite. Jadi the cat itu kan subjeknya. Jadi orang yang melakukan sesuatu, ibaratnya gitu, orangnya gitu kan. Jadi the cat is itu sebagai finite. Maka dari itu kalimat ini bisa dikatakan sebagai mood, dan juga the cat sebagai theme dari kalimat ini gitu. Terus yang kedua itu kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Where do you live? Di sini where do itu salah. You live itu di sini sebagai theme atau inti dari kalimat ini. Jadi si penulis itu fokus utamanya itu sama you live, tempat tinggal kamu gitu kan. Jadi terus kalau misalnya ini kan kalimat ini memiliki subjek dan juga finite, maka dari itu kalimat ini bisa disebut sebagai mood. Lalu yang ketiga itu imperatif atau kalimat perintah. Di sini contohnya kalimat perintahnya nggak terlalu yang perintah yang sarkas banget, maksudnya ini perintahnya itu pelan gitu ya, maksudnya secara halus. Mungkin konteksnya ini orangnya lagi bermasalah atau gimana gitu ya. Jadi di sini
I would be so glad if you can be more take care of yourself. Jadi yang jadi tema atau yang jadi fokus utama si penulis dalam kalimat ini itu I would be so glad gitu. Terus kalimat ini juga bisa dikatakan sebagai mood karena dia memiliki subjek dan juga finite. Nah, maka dari itu ini bisa disebut sebagai mood. Terus juga kenapa misalnya ini disebut kalimat imperatif padahal gak ada tanda serunya gitu ya. Biasanya tanda seru itu baru bisa disebut kalimat imperatif. Sebenarnya ini menurut saya kalimat imperatif yang sifatnya halus gitu, jadi nggak memerintah secara to the point, tapi ini bahasanya lebih halus gitu. Jadi aku akan lebih menghargai jika kamu lebih berhati-hati pada dirimu sendiri gitu. Jadi ini dalam secara tidak langsung dia tuh menyuruh kamu tuh harus hati-hati terhadap diri kamu sendiri gitu. So the next material will be presenting by my friends Lutpiani. My name is Lutpiani. My student's number is 1921222042. I will explain about theme and text. We have already suggested the dependent hypothetic clauses which precede the independent clause they modify are considered thematic in the clause complex. Another extension of the principle of theme is to the topic sentence of a paragraph. We could look at the topic sentence as the theme of the paragraph, or we could extend it further by regarding the introductory paragraph of an expository essay as the theme of the rest of an essay. What we find here is the same pattern repeated on different scales, but the proportional relationship holds. Theme and new information. Another important aspect of how text develops is through the interaction of theme and new information. Once information has been presented in the text, it is then available to be developed. Information can either be picked up as theme or it can be accumulated as new. This is illustrated with a short text. Contohnya adalah I'm getting tired of you. I sebagai theme dan you sebagai new. Lalu you are getting tired of me. You sebagai theme dan me sebagai new. It's the final act of our little tragedy. It sebagai theme dan the final act of our little tragedy adalah new. Theme, then using a relational identifying process, adds new information which also summarizes the previous text using our as possessive deictic to include the participants and final act, and little tragedy in a nominalizes form to reformulate all the previous information as new. This is just a small example, but it illustrates interaction between theme and new information in the development of text. Theme and text development. Contohnya, I think governments are necessary because if there weren't any, there wouldn't any law and people would be killing each other. Di sini I sebagai theme, think sebagai rhyme, government sebagai theme, are necessary sebagai rhyme because sebagai textual theme, if sebagai textual theme, there sebagai topical, weren't any sebagai rhyme, there sebagai theme, wouldn't any love sebagai rhyme, and text sebagai textual theme, people sebagai topical would be killing each other sebagai rhyme.
So that's our group presentation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.